Okay, dear children of 5th standard, I am dealing with a new chapter of your social science. So, okay, and the name of the chapter is Parallels and Meridians. നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. വി ലീവ് ഓൺ ദ എർത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എർത്ത് മൂവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ, എർത്ത് മൂവ്സ് അറൗണ്ട്, നമുക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ബട്ട് വി മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. നമ്മളും അതിൻ്റെ കൂടെയാവുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ട്രെയിൻ, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യും, മറ്റേത് ഇതാക്കാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. Okay, so we are moving now also, we are moving around the sun. Okay, so if we are moving around the sun, you should understand that the earth has a shape like, do you think it's a shape like a ball? A ball, the shape ആണ്, just press on top and bottom of the ball. ആ shape ആണ് earth. And the earth, when it goes around the sun, it moves ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസിലാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ equator. Okay, it's on the axis. Okay, and earth in the top portion we are calling it as north pole, and bottom portion we are calling as south pole. Okay, ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഷേപ്പാണ്, ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് പറയും. ഓക്കെ, നൗ വി മൂവ് ഓൺ. സോ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സി അബൌട്ട് 70% ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ, അബൌട്ട് മോർ ദാൻ 70 ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ, ദ റെസ്റ്റ് ഇസ് ലാൻഡ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ സ്മോളർ ക്ലാസ്സസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, so how do there are no lines? If there are no lines on the earth, it will be very difficult. Plain ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യവും അതിൻ്റെ ടൈമും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ to do that, we are imagining that there are a set of circles drawn, you can just see on the board, right? A set of circles drawn on the earth. Okay, so circles are drawn around the earth in parallel distance ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. These lines are called, and these lines run from ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് എർത്ത് സണ്ണിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം. അപ്പോൾ സോ ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഓൾ മേക്ക് സർക്കിൾസ്. എർത്ത് സർക്കിളിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് എർത്തിന് ചുറ്റും വരച്ചാൽ അത് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. സോ these lines which we drew from east to west along the earth they make parallels each to one another. എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കൂ, എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. Okay, these parallel lines are called lines of latitude. Did you get? So there is an axis. Imaginary lines ആണ് ഇതൊക്കെ, ഇതൊന്നും അവിടെ വരച്ചിട്ടും കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Axis on which the earth rotates around the sun. On earth സ്വന്തം ആക്സിസിലും തിരിയും, എന്നിട്ട് rotates around the sun. Then to locate places, to make it easy for us, we imagine that there are lines drawn from east to west around the earth. So they all are parallel to each other. So these lines do not meet. And the top of the axis is called the north pole, and the bottom of the axis is called the south pole. The longest ആയിട്ടുള്ള latitude, നടുക്ക് വരച്ച വരയല്ലേ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കൂ, ലൈക്ക് ദിസ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദി ടോപ്പിൽ കുറഞ്ഞും വരും, നടുക്കുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് latitude എന്താവും? It's the equator. So I hope this you have understood. ഇനി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പറയും northern hemisphere. Okay, the lines drawn above the equator is called the, or the places
above the equator is called the northern hemisphere, and places below the equator is called the southern hemisphere. Hope that is clear. This lesson has a difficulty. You have to understand it clearly, otherwise it's very difficult to understand. So, the lines parallel, certain characteristics are there, okay. All the parallels are circles, that you understood. No, you can see it on the board. All the parallels are circles. Then, length of the parallels keep decreasing. Sure, when you go, so its shape of the earth is like a ball. So, when you go from the equator, it's in the middle, right? So, when you go forth, it is in its shape its shape is like this. Length of the parallels decreases when you go to the either side of the poles, and it is the biggest in the middle. So, since they are parallel panna ningal aadya alukya train the track. Parallel line alle adu evidingu kootamuttunna kandunno illa kootumittilla. So, the parallels of these earth doesn't meet at any point. They do not touch or do not cut. Then only great circle is the equator. That's very simple things. Should I recall it once again? 1, 2, 3, 4, 5 points are there. Very simple points. Equator is the biggest circle. Then parallels do not cut. Parallels drawn around the earth. These parallels are not illa. Nammada safety ku vendito namukku manasilakkan vendito we are drawing it, okay. These parallels do not cut each other. Equator is the biggest circle. Then they do not cut each other. Then they are from equal distance, okay. And at the top portion we have the North Pole, and the bottom portion we have the South Pole, okay. All parallels are complete circles. 3 മനസ്സിലായല്ലോ. Now we go on. Now let us number them. എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ഒരു special mode is there. So, whenever we draw, we either start from the top or from the bottom. Here, there is a little difference. We start numbering these parallel lines from the middle. Middle equator, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? 0 degree latitude പറയും. Okay, you understood 0 degree latitude. Understood? So, middle of the earth we have the line 0 degree latitude, that is the equator. Top portion of the earth we have 90 degree latitude, that is the 90 degree, that is the North Pole. Karna avada circle undavalla otta point elle undavullu. And the bottom portion we have 90 degree south, okay, 90 degree north, 90 degree south, and equator 0 degree latitude ningal padichu. Ini adinte moolilekku 0 തൊട്ട് 90 വരെ North Pole undavum 0 degree 90 degree വരെ സൗത്ത് പോളിന് 1 degree 2 degree 3 degree അങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് വരച്ചിട്ടും. ഇത് എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ പ്ലേസസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ത്യൻ്റെ പ്ലേസ് ഫുൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടേ, പ്ലേസും ടൈം അറിയാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേണം. അത് ഇനി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. So, up to this you understood, I gather. Now, appo total ningal nokkikolu. 0 degree latitude is the equator. Then to the top 1, 2, 3 up to 90. So, 90 is there. 1, 2, 3, 90 is there in the south also. In the middle there is the equator. So, tell me how many are there in total? 90 plus 90. 180. വിട്ടുപോലെ ഒരു equator ഉണ്ട് 181. Parallels are there including the equator. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. Now let us move on. Now let us study the important parallels. ഏതാണ് important parallels? So 0 degree latitude, 0 degree is the equator. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ southernൽ Tropic of Cancer. Then Tropic of,
Earth in consider equator is there, 0 degree and latitude. That is the 23.5 degree north Tropic of Cancer. The important lines is 0 degree latitude is the equator, 23.5 degree north is the Tropic of Cancer. Now, down 23.5 degree south is the Tropic of Capricorn. The Tropic of Cancer on the north and Tropic of Cancer, Capricorn in the south. North 23.5 degree. Now, that is important. 0 to 90 degree is important. Climate, days change, lines. That we will understand in the coming classes. Okay. So, these are the base. So, you should be very careful about it. 66.5 degree north, Arctic Circle, 66.5 degree south, Antarctic Circle. Doubt undo? I don't feel there is. Okay. Important parallels. 23.5 degree north, Tropic of Cancer, 23.5 degree south, Tropic of Capricorn. And 66.5 degree in the north side, it is the Arctic Circle, and 66.5 degree in the south is called the Antarctic Circle. Pinna North Pole, South Pole, equator. Parallels in the karyam, okay. 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 Then now you have to study about meridians. Okay. The imaginary lines running from the north. Now, east to west lines. Earth in the east and the west lake. East and the west lake. Earth rotates from east to west. So, eastern side western side sun rays okay. Don't worry. Now we are studying about the meridians. Earth in the from top to bottom. Okay, east and the west lake latitudes and from top to bottom lines. What are the characteristics of these lines? We will parallel lines equator length. But in the case of lines drawn from top to bottom of the earth, this does not happen. All the lines, ball shape top length, they are of the same length. Maximum distance between any two meridians is at the equator. Pakshe endana nadulathum two lines thammil distance undavu alle കാരണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നിൽക്കുക ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇതൊരു ലൈന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പം അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്ററിൽ they have the these meridians have the largest distance. Okay, appo poles il ethumba koriyum equator il ethumba rendu meridians thammilulla length koodum. Okay, adil ethumba correct aanu difference koodum. Okay, the meridians cut the parallels, adu important aanu. Top and the bottom lake varikina meridians parallel ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെ എത്രയാ 90 ദാ എല്ലാ ലൈനും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതാക്കണല്ല ഇപ്പം 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ meridians are used to locate places. എന്തിനാണ് meridian വരയ്ക്കുന്നത്? There they have told it is to locate places. കാരണം ഈ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ എർത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ എല്ലാ പ്ലേസും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മെറീഡിയൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് പ്ലേസും നമുക്ക് ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഈ മെറിഡിയൻസ് വരെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ലെറ്റ് us then go forward numbering the meridians. ഇനി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതാക്കിയ പോലെ ഇതിനും നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വേറ്റർ
ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 90 വരെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും വരച്ചു, ഇക്വേറ്ററിന് താഴോട്ടും 90 വരെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും വരച്ചു. നൗ അപ്പം നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതിൽ 1884, in the year 1884, we decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point. അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ല അല്ലേ, ഇക്വേറ്റർ നടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്, അതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ 1884 നമ്മൾ ലണ്ടനിലുള്ള ഗ്രീൻവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു. അവിടെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു. അതെന്താക്കിയെടുത്തു, ഇക്വേറ്ററിന് നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻവിച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 0 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. നൗ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ prime meridian. Did you understand, children? So 0 degree meridian is called the 0 degree longitude is called the prime meridian. It is in Greenwich, a place in London. Understood? ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ. ഓക്കെ. As longitudes are also drawn with the distance at interval of 1 degree. Okay. From the, if we move away from the prime meridian towards the east, അപ്പോൾ prime meridian central, ഈസ്റ്റിലേക്കും പോവാം വെസ്റ്റിലേക്കും പോവാം. ഓക്കെ. So if we are going towards the east, there are 1 degree ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഒട്ടാകെ എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ ടുഗെദർ, ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദേ 360 ഡിഗ്രീസ് അല്ലല്ലോ, അറിയില്ലേ? 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യാ യു നോ, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു നോ ഐ എം ഷുവർ. സർക്കിൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് 360, ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 360 ആണ്. അപ്പം ഗ്രീൻവിച്ചിനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററാക്കി എടുത്താൽ 0 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഇവിടം വരെ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദെയർ 180 ഡിഗ്രീസ്. 1 ഡിഗ്രി, 2 ഡിഗ്രി, 3 ഡിഗ്രി, അപ് ടു ദെയർ 180 ഡിഗ്രീസ്. ഫ്രം ഈ ഭാഗത്തൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും 180 ഡിഗ്രി. സോ ടോട്ടൽ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദെയർ 360 മെറിഡിയൻ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. That's it. So now you understood. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ you just see the picture, it forms a grid, അല്ലേ? വലകളെ പോലെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് 1 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി വെച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും വരച്ചു, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും വരച്ചു. Now earth is looking like a grid. Now wherever the place comes on the earth, ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can locate the place. Okay. So, for an example, I'll take Hyderabad. Hyderabad is located at 17 degree north and 78 degree east. It means that Hyderabad will be located at a point on a globe or a map where the 17 degree north latitude cuts the 78 degree east longitude. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളത്? അപ്പം മറ്റത് നോർത്ത് സൗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യാ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൽ. Okay, children. To sum up, should I tell it once again? I'll tell it. So, the earth is looking like a ball. It looks like a ball which is just pressed from top and bottom, geoid shape varum, and it moves in a tilted path, and that we imagine a line passing through the center. There is no such line. It's called the axis. Okay. Now let us consider how to locate the places on the earth. Since there are no lines on the earth, we just take the center of earth and draw a line from east to west. Okay, east to west, because earth rotates from east to west around the sun. Okay, that is called the 0 degree. There the 0 degree and the middle line is taken as 0 degree, and which is the largest circle,
And these circles, when moving to the poles, it gets shorter and shorter, but they are parallel to each other, they don't cut each other. Okay. So, 0 degree in the middle, biggest line is taken as 0 degree, and when you move up, you are drawing lines at each 1 degree. So, there are 90 degrees up to the top and 90 degrees up to the bottom. That means total there are 181 lines. Okay. Now, the important parallels are Arctic Tropic of Cancer, 23.5 north, and Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle, then the North Pole poles, just the poles, North Pole and the South Pole. Now, coming to lines drawn from top to bottom. Okay, these are called, how do we take that? In 1884, a place in Greenwich, Greenwich, a place in London, that was taken as the 0 degree line, and it is called the prime meridian. And so, we calculate, in order to make it calculation easier, we take places from the east. From the east, we are drawing grids up to 180 degrees and of Greenwich, and from the west also up to 180 degrees. Okay, you understood that. Now, together these latitudes and longitudes, they look like Earth look like made up of a grid, and you can locate the places. Okay, that location you just look once about. Parallels and meridians form a network lines on the globe. This is called a grid. We can locate any place on the surface of the Earth with the help of the grid. To locate a place, we must know the values of both parallel or latitude and meridian or the longitude. Appo parallel aanu latitude, meridian aanu longitude. Marnu povarudhu. Appam parallel aanengil north south direction lum, meridian aanengil east west direction aanu vera. Okay. Now, Hyderabad 17 enganeyana place kodukka 17 degree north 78 degree east nu parnal nammal endha kanakaga aa north il kodukkunnathu latitude aanennum ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുള്ള പ്ലേസ് കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹൈദരാബാദ് എവിടെയാണെന്ന് അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലേത് പ്ലേസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഡസൻറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ചിൽഡ്രൻ? It's easier now. No, I told you this lesson is not tough, but you should just listen to understand it. Okay, bye.